再來看全球頭一座 AI 藝術博物館，今嘛已經開幕啊。其中這4名百科全書的作品是透過 AI 會當帶觀眾朋友做伙來到這，用目睭看展覽，也會當用聲音、用氣味做伙來感受。行入去展覽的所在，會使看到一直變化流動的光影世界。真大浸水式的投影，把規個空間包起來。袂輸是佇咧熱帶雨林同款，觀眾每一擺呼吸，每一擺機體震動，攏會即時化作是光影的色料粒子，改變眼睛畫面的色彩甲線條。這座超過700坪博物館是真出名的媒體藝術家安娜多爾甲伊的工夥伴用3天做出來的。館內規劃5個展區，結合人工智慧、環境數據、聲音、氣味，還有互動科技，要讓觀眾進前唔捌有的全感官藝術體驗。We think that AI has only prompting technologies. Actually, to art making, we can go beyond that. That when the AI is trained ethically and sustainably, there's an incredible possibilities for art making and imagination. 展覽上特別的所在是用真濟來自自然界的科學大數據。創作團隊和全球上高的科學機構史密森尼學會合作，將成本的資訊用 AI 重新做出4名百科全書，觀眾佇咧內底行來行去，若是看展覽，更較像是佇咧甲大自然對話。And to just remind everyone, this is not about replacing nature. This first exhibition is about understanding, loving, and respecting more nature. Nature, we believe, is the most important and the most inspiring thing we have as humanity. 除了用看的，甲用聽的。因閣甲氣味搬入去展覽內底，參觀的人掛特殊的裝置了後，會對畫面的變化聞到無同款的香味，為花香、食物的香，還有淡濕森林的味，攏甲眼睛的影像鬥陣進行。And we developed 12 olfactive imprints, and each scent is infused with new technologies, newer material, new molecules. 不過 AI 愈來愈深入文化甲創意領域，講到版權、創作者的角色。還有演算法，敢會取代人類創意的討論，嘛愈來愈多。這座全球頭一個 AI 藝術館，無疑誤嘛變作是思考這個議題上實際所在。公視新聞陳秋梅編譯。